Good morning, dear pupils of the ninth form. Today we revise the materials about United Kingdom and the cities of United Kingdom. At first, open your books on page 118, exercise 1. Listening. Listen about one of the countries of the United Kingdom and complete the sentences. This country is Wales. Отже, ви зараз прослухайте текст, він дуже коротенький, двічі ви його прослухаєте, і доповніть, будь ласка, речення з цієї вправи. 7 речень. Уважно слухайте, завдання не важке. Page 209. Task 3B. Listen to the information. Look back. Page 218. Task 1. Listen about one of the countries of the UK. Wales lies on the west coast of Great Britain. Wales is well known for its beautiful countryside, mountains and green valleys. Snowdonia National Park is the area around Snowdon, 1,085 metres, the highest mountain of Wales. Wales has 2 official languages, Welsh and English. Welsh is one of the oldest languages in Europe, with a long tradition of poetry and literature. The Welsh like singing and making music. On the national flag of Wales there is a red dragon on a field of white and green. Okay. Look through the sentences. And now listen once more. Be very attentively. Look back. Page 218. Task 1. Listen about one of the countries of the UK. Wales lies on the west coast of Great Britain. Wales is well known for its beautiful countryside, mountains and green valleys. Snowdonia National Park is the area around Snowdon, 1,085 metres, the highest mountain of Wales. Wales has 2 official languages, Welsh and English. Welsh is one of the oldest languages in Europe, with a long tradition of poetry and literature. The Welsh like singing and making music. On the national flag of Wales there is a red dragon on a field of white and green. Текст дуже легкий. На національному прапорі Уельса ми бачимо, що червоного дракона. Так, and now please open your books on page 109, exercise 3B. Look through the words, then listen to the text in which they are used. Now please. Cluster – група. To increase – збільшувати. To destroy – руйнувати. Vehicle – транспорт. Went wrong – шли не так, тобто неправильно. Marine engine – морський двигун. Це слова, які будуть зустрічатися в даному тексті. Вам треба прослухати даний текст двічі і виконати завдання C. Make a list of 5 questions to ask your classmate about the city. І зробити 5 запитань за даним текстом. Тому слухаємо уважно. Page 209. Task 3B. Listen to the information. Glasgow. Glasgow is the largest city of Scotland. Almost 1 million of people live there.
It is situated 50 miles from Edinburgh, near the western coast of Scotland. The city was founded in the 6th century. For a long time it was not more than a cluster of cottages built on the River Clyde. Then the city began to develop. There was built the second university in Scotland, and it made Glasgow an important educational centre. When America was discovered, it led to the increasing import of tobacco, sugar, cotton, and shipbuilding industry also began to grow. Soon Glasgow was one of the richest and most successful cities in Britain. However, in the 20th century, things went wrong with the city. The city's heavy industry was destroyed under the depression of the 1930s, and many people lost their jobs. Glasgow and its closest industrial towns stand on the Lancashire coalfield. It dominates the whole region, and every day many people go there to work. A great number of manufacturing industries is centered there. In the 18th century, Glasgow was already a great port and manufacturing center. Shipbuilding, iron, steel, machinery, chemicals, textile, clothing, marine and aero engines, road vehicles and machine tools are the leading industries in Glasgow. Glasgow is also a cultural center. There are many interesting museums and art galleries. The People's Palace tells about the history of Glasgow. The Museum of Comparative Religions explores the world's different faiths through art. Glasgow Cathedral is a wonderful example of Gothic architecture. People of Glasgow are very friendly and sociable. The immigrants of previous centuries from Ireland and Ireland have added their charm and wit to the city. Now please look through exercise 3E. Look at the photos and get the name of the city you are going to listen about. For example, view the River Clyde from Glasgow Bridge looking east. Museum of Religion, Glasgow Christ, Museum of Transport, People's Palace. Про ці визначні міста ви слухали в тексті. Вправа друга Сі. Look through, listen, answer the questions. Дати відповіді на запитання. Ви бачите запитання about Birmingham. Ви можете скористатися як зразком для запитань про Глазгоу. Listen once more. Page 209. Task 3B. Listen to the information. Glasgow. Glasgow is the largest city of Scotland. Almost 1 million of people live there. It is situated 50 miles from Edinburgh, near the western coast of Scotland. The city was founded in the 6th century. For a long time it was not more than a cluster of cottages built on the River Clyde. Then the city began to develop. There was built the second university in Scotland, and it made Glasgow an important educational center. When America was discovered, it led to the increasing import of tobacco, sugar, cotton, and shipbuilding industry also began to grow. Soon Glasgow was one of the richest and most successful cities in Britain. However, in the 20th century, things went wrong with the city. The city's heavy industry was destroyed under the depression of the 1930s, and many people lost their jobs. Glasgow and its closest industrial towns stand on the Lancashire coalfield. It dominates the whole region, and every day many people go there to work. A great number of manufacturing industries is centered there. In the 18th century, Glasgow was already a great port and manufacturing center. Shipbuilding, iron, steel, machinery, chemicals, textile, clothing, marine and aero engines, road vehicles and machine tools are the leading industries in Glasgow. Glasgow is also a cultural center. There are many interesting museums and art galleries. The People's Palace tells about the history of Glasgow. The Museum of Comparative Religions explores the world's different faiths through art. Glasgow Cathedral is a wonderful example of Gothic architecture. People of Glasgow are very friendly and sociable. The immigrants of previous centuries from Ireland and Ireland have added their charm and wit to the city.
And now please the short test. Choose the correct item about United Kingdom of Great Britain. Візьміть, будь ласка, зошити. Ми зараз з вами опрацюємо тест по Об'єднаному Королівству Великобританії. Даний тест ви мені пришлете. У вас в цьому онлайн-уроці буде 3 завдання. Перше завдання – це дописати речення, які вам пропонуються у вправі по Уельсу. Скласти 5 запитань по Глазгоу і надати відповіді по даному тексту. First, Edinburgh is the capital of Great Britain, Wales or Scotland. Each year in December, the people of Norway sent a present of pigeons, fountains, and enormous Christmas tree to Britain. Згадуйте ще 6 клас, пригадуйте, що норвежці відправляють в Лондон для святкування Нового року. Third, Big Ben is an excellent timekeeper that has really, always, sometimes stopped. Next, the Houses of Parliament, otherwise known as the Palace of Westminster, St. Stephen's Chapel, Victoria Tower. Then, Tower Bridge consists of 4, 2, or 3 bridges tower tied together. The 6. The London Eye, or Tower Bridge, or the Millennium Dome, is the original name of a large dome-shaped building. The 7th. Stratford-on-Avon is a small town in the center of England, Edinburgh, Northern Ireland. The 8th. Nelson column has got 2 or 5 or 4 giant lions at its base. Згадуйте, скільки гігантських левів. Next. Big Ben was named after Sir Benjamin Hall, King's Author Seat, William Shakespeare. Tenth. The Palace of Westminster has more than 2,000 rooms, 1,200 rooms, 1,000 rooms.
Ми зупинялися над цим питанням, коли вивчали визначні міста Лондона, The Palace of Westminster. Next, the British Museum is located in the Bloomsbury district of Northern Ireland, the Bloomsbury district of London, Henley Street. And the last question. The London Eye is a giant Ferris wheel on the south bank of the River Thames, the River Severn, the River Clyde in London. Ще раз уважно перегляньте тест і виберіть правильну відповідь. І давайте пригадаємо англійські часи, коротко. Варто розуміти, що в англійській існує 3 кити, на яких тримається вся граматика. Як ви вже знаєте, to be, to have and to do. Кожен з цих китів може плавати у 3 часах. Present – теперішній, past – минулий та future – майбутній. У свою чергу, present, past і future впадають у моря. Simple, continuous, perfect and perfect continuous. Simple – простий or indefinite, continuous – тривалий, perfect – завершений і завершений – тривалий. А доки кити плавають у цих морях, у них з'являються дітки, точніше утворюються нові форми. І зараз ми з вами розглянемо present, past and future, simple, continuous and perfect. Як вивчати всі часи на англійській? Потрібно просто розкласти все по паличках та систематизувати своє навчання, доки це не дійде до автоматизму. Ви будете знати, скільки вивчили та скільки ще доведеться. Тоді вивчення часів не буде здаватись чимось безмежним та нескінченним. Така моя порада вам. І розглядаємо past simple. Past simple. Допоміжне дієслово did. Past simple вказує на минулу дію, яка відбулася в минулому. Утворюється за допомогою допоміжного дієслова did та основного дієслова із закінченням «ed», якщо правильне, і якщо неправильне, ми дивимося табличку неправильних дієслів, другу колоночку. For example, наприклад, I worked. Я працював. Дієслово worked у нас вірне, ми додаємо закінчення «ed». He wrote. Він писав. Дієслово wrote неправильне write, wrote, writing, і тому змінюємо write на дієслово wrote, яке знаходиться у другій колонці. Present simple утворюється за допомогою дієслів do, does, та в третій особі однини до закінчення додається, до дієслова додається закінчення s. For example, I work, he writes. І future simple дієслово will, shall, I will work, he will write. Питальну та заперечну форму я вам не розписую. Ви знаєте, що питальна форма утворюється past simple за допомогою did, яке виноситься наперед. Present simple допоміжні дієслова do, does. Does у нас для третьої особи однини. І future simple will, shall. Якщо ми маємо питальне слово, то розбираючи порядок слів в англійському питанні, питальне слово на першому місці, потім допоміжне і так далі. Past continuous. Дієслово у нас допоміжні was, were. І основне дієслово із закінченням in. I was working. He was writing. Я працював, мається на увазі певний період часу в минулому.
He was writing. Він писав. Present continuous. Теперішній. Відмінюється дієслово to be, змінюється відповідно до займенників is, am, are. I am, he, she, it, is, you, we are, they are. І дієслово основне з інговим закінченням. For example, I am working. He is writing. Бачите, що в минулому was, теперішньому am, is, are, і в майбутньому will be, shall be, і основне дієслово in. I will be working. He will be writing. Питальна та заперечна форма утворюються за аналогією. Питальна виноситься допоміжне дієслово наперед, заперечна з'являється частка not після допоміжних дієслів. Then past perfect – допоміжне дієслово had, і основне дієслово додається закінчення ed, якщо воно правильне. Якщо воно неправильне, дивимося у колонку, табличку неправильних дієслів, третя колонка. I had worked. He had written. Питальна форма had I worked, had he written. І заперечна I hadn't worked, he hadn't written. Present perfect. Have, has. Відповідно до особи, якої вживається. Наприклад, третя особа однини he, she, it будемо вживати з дієсловом, допоміжним дієсловом has. У всіх останніх випадках допоміжне дієслово have. І основне дієслово також із закінченням ed, якщо воно правильно додається. І якщо дієслово у нас неправильне, ми його шукаємо в третій колонці таблички неправильних дієслів. I have worked. He has written. Питальна have I worked, has he written. І заперечна I haven't worked, he hasn't written. Future perfect. Допоміжні дієслова will have, shall have. Основне дієслово за аналогією. Правильне дієслово, до правильного дієслова додається закінчення ed, якщо неправильно, шукаємо в третій колонці таблички неправильних дієслів. I will have worked, he will have written. Питальна та заперечна форма за аналогією. І тестова така робота. Зараз ми з вами розглянемо питання. Тому знову візьміть ручку, зошит і виберіть правильний варіант. We woke up, wake up, have waken up, woken, very late yesterday. Дивимось, що yesterday відразу нам допомагає знайти правильний варіант. The next, they had lived, was living, have been living in Paris. So, the kids were playing, was playing, played, had been playing in the garden when it suddenly began to rain. The fourth. I voted, what, was watching, was watched TV when my mother came home. The fifth. We swam, was swimming, were swimming, were swimming all day yesterday. Тут потрібно ще також звернути увагу на правопис.
holiday yesterday допоможе вам визначити. The 6. When Alice was drawn the picture, her friends were playing in the garden. The 7th. What done you do yesterday? Yesterday – минулий час. Пригадуйте, яке допоміжне дієслово вживається в минулому часі. The 8th. She was had been reading the newspaper the whole day yesterday. Next. The storm destroyed the sandcastle that we had been had built. Шторм розрушив, да? Пісочний замок, який ми The 10th. The doctor took off the plaster that he had put potted pot 6 weeks before. The 11th. I could not remember the poem we had learning the week before. And the last. She did not watch, does not watch, had not watched series 2 days ago. And now take up. Подивіться, будь ласка, відповідь A відповідає українській А, відповідь B українській букві Б, відповідь С українській літері В і відповідь D українській літері Г. Відповідь у вас написана за українськими літерами. За кожне правильне речення ви отримуєте 1 бал. Якщо у вас всі 12 речень вірні, 12 балів. Перевірте, будь ласка. That's all for today. Отже, вам потрібно виконати 3 завдання. Перше завдання – дописати речення за прослуханим текстом про Уельс. Друге завдання – скласти 5 речень за прослуханим текстом про Глазгоу. І третє завдання
вибрати правильний варіант по тесту про Об'єднане Королівство Великобританії. Ви пишете цю роботу в зошиті і надсилаєте мені. Моя електронна почта і Viber у вас є у домашніх завданнях. Thank you for attention. Goodbye and good luck.